श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामः देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुभागं सस्तनोभिः व्यसेम देवहितै यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युजोध्यस्मज्जुहुराणमेन वो इष्टां ते नम मुक्तिं विदेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्याधि महारथो जायताम्, दोग्ध्रीं धेनुर्वोडा नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धित्योषा जिष्णो रथेष्ठाः। सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः, पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा ब्रह्म निराकरोतु। निराकरणम् अस्तु, निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम नमस्ते। Yeah, very nice. We are meeting for this Taittiriya Samhita section. We are in the last portion, that is 1 to 14.5 and 1 to 14.6 and 7. With these three kandikas, the first section of the, the second of the second Prapataka, first Prathama Kanda of Yajurveda, Krishna Yajurveda, we are coming to a conclusion. And we have got to make prayer to Ajasyaha Yajurveda Purushaha. The Yajurveda Purusha, because Veda Purushas are there, and this particular Yajurveda Purusha is having the goat head. See, we have got the head of the, the head of the Devatas, Veda Devatas, they are monkey heads. They are animal heads. So for Atharveda, it is monkey head. For Yajurveda, it is a goat head. So like that, we see the difference, and there is always symbolism and significance when that Purusha has been designed like that or meditated upon like that. It is really interesting point. Now, in the last one, where we have got to conclude, the 1 to 14.5, Bandhuta, can you read? Vasan is there. Bandhuta vachobhihi tanma pituhu gotamadanvayaya Tvam no asya vachasaha chikidhi hotaryavishta sukruto damuna aswapnajastaranyaha suseva atandraso avruka asramishtha te payavaha sadhriyamcho nishadya Agne tavanaha pantu amura
ye payavo mamate yam te agne pasyanto andham duritadarikshan arakshan rarakshatan sukruto vishvaveda dipsanta idripavo no hi naha debhu tvaya vayagum sadhanyastvotastava praniti asyam vajan ubhashagum sa sudaya satyatate anushtaya krunushya ahvayana ayate agne samidha vidhema pratistomagum sasyamanam grubhaya dahashamso rakshasaha pahi asman asmad aho nido mitramaho avadyatu rakshohanam vajinam ajigharmi mitram pratishtham upayami sarma sisano agnihi kratubhihi samiddha sano deva sano diva sarishaha patu naktam vijyotisha bruhata bhati agnihi avivasvani krunute mahitva pradevir maya sahate dureva sisite srunge rakshase vinakshe utasvanaso divishatu agnehe tigmayudha rakshase hantavavu made chidasya prarujanti bhama nat varante paribadho adevihi. So with this I think we have completed the 1 to 2nd, and now we go to the 3rd Kandika, rather say in 3rd chapter, first one that we have got to start, and this is the section where we have got Agnishtoma Pashu is the section. Krishna Yajurveda Taittiriya Samhita Prathama Kanda Tritiya Prapataka. There we have got the Agnishtoma Pashu. That is, Soma Yajna has got the victim. Pasu is the victim. Pasu is the beast. So we are into the sacrifice. We take into consideration Medhya Pasu. Medhya Pasu, that is Medhya means really worthy, sacred, sanctifying animal. So they take that animal into and they go on, and the entire this section talk about the Agnishtoma Pashu. Later on, of course, we have got the Pishta Pasu, and the section begins like that. 1311 Devasyatva Savito Prasave Asvinor Bahubhyam Pushno Hastabhyam Adade Agnirasi Narirasi Parilakitagum Rakshaha Parilikhita Jarataya Idamahagum Rakshaso Griva Apikruntami. Yes, Vasan is there. Shivalingaya, you heard Babu? Devasyatva Savito Prasave 1311.
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्भावुभ्याम् उष्णो अस्ताभ्यामा अदधे अभ्रिरसि नारिरसि परिलिखितगं रक्ष परिलिखिता अरातय इदमहगं रक्षसो ग्रीवा अपि कृन्तामि योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म इदमस्य ग्रीवा अपि कृन्तामि दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्ये त्वा सुन्धतां लोक पितृशधनो यवो असि यवयास्मद्वेषः. This is a beautiful passage, a preparatory passage where the Yajurveda culture is being introduced. See, Yajurveda Dharinaha, Yajurveda Vinitasya. So, Yajurveda is having a culture that you are only a representative, a sacrificer or Rutvik or anybody, and in lieu of or in favor of the gods who have done these sacrifices earlier and who have made them as dharma, as a duty, as a principle for all people born on the earth. That's why we have got Yagnena Yagnama Yajanta Deva Tani Dharmani Pradhamanyasan. So, Tani Dharmani Pradhamani Asan. Rigveda has given you the inkling that yajna is required to perform another yajna, which means that yajna is the goal, yajna is the means, and yajna is the beginning. Therefore, anta devaru ಮಾಡಿರುವ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ whoever have taken the lead in the yajna performed by the gods, those people have got to be invoked as a representative of them. We have got to act. So illi nodidra savituhu devasya prasave tvam and grunhami, of course you take it out. So savituhu devasya, who is that Savitru Devata? He is one of the Adityas. He is the sixth Aditya. So you say that Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Khaga, Pusha, Hiranyagarbha, Marichi, Savita, Arka, Bhaskarebhyo Namaha. So these are all the 12 Adityas. Among these 12 Adityas, Savita is also an Aditya, and who has got the portfolio, I think, to be able to urge all people, rather impel all people to action, to performing sacrifices. And unless the intention is being driven by Savitru Devata, we don't take up the religious acts. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸವಿತು ಪ್ರಸವೇ ಸವಿತುಹು ದೇವಸ್ಯ, and so devasya tva savitu prasave. Then when urging is being done by Savitru Devata, amele asvinor bahubhyam. So ಯಾವುದಾದರೂ hold up ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you must require the hands, I mean bahus, shoulders. So whose are the shoulders? They are the bearers of all strength and action or action guidance orientations. Therefore, Aswini Devatas are the bahus. You take the shoulders of Aswini Devatas. Who are these Aswins? Aswins are taken to be the horse-faced gods, who are taken to be the sons of Surya Bhagavan, twins, and they are always known for Pushkara Sraja. They are always wearing the lotus garlands with them, and they are basically the divine physicians.
ಸೊ ಅಶ್ವಿನೋರ್ ಬಾಹುಭ್ಯಾಮ್, ಈ ಖಂಡಿಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಖಂಡಿಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಮಂಡಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಮಂಡಪ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಈ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಪ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯವಯಾರಾತಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 1 ಎಂಡಿಂಗ್ ಯವೋಸಿ ಯವಯಾಸ್ಮಾದ್ವೇಷ, up till then, beginning from Devasya Savitu, are the mantras which are employed when you have got to make the mandapa nirmanam. And ಆ ಮಂಡಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ we have got to invoke the divine grace also and support also for that. ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ, that's why it is said, our Vedic principle ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ and ಈಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ and ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. So when you make ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, then anugraha is automatic, and when that anugraha comes to you, you are really blessed. ಅದು ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅಶ್ವಿನೋರ್ ಬಾಹುಭ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ the yajamana or the priest who are picking up the yajna sambharas, their bahus are not their bahus, but it is the borrowed, or it is with the bahus symbolically that of the Aswini devatas ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೂಷ್ಣೋ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಮ್ ಆದದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆದದೆ. Adade means I am absolutely wholly taking it on hand. ನನ್ನ ಕೈಗೆ ನಾನು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಶೋಲ್ಡರ್ and impulsion. These 3 things are necessary for any picking up or holding things. That's why you are only a representative to perform yajna on behalf of the gods under the direction of the gods. And therefore, apushno hastabhyam adade. What are you doing that? And there are yajna sambharas. As you see, I showed you that our Buddhapalli Raghava has given you all the yajna sambharaha and yajna ayudhaha. ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಅಬ್ರಿಹಿ. Abri is an instrument or wooden ladle like. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. And I already pointed out that anything that you accept into the use in the context of the sacrifice, that becomes a devata to us. So yavai stuyate savai devata. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಯು. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಬ್ರಿ ರಸಿ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಅಬ್ರಿ. ಅಂಡ್ ನಾರಿ ರಸಿ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್. Abri is the female. Nari here means female. On the other hand, the Nari means no enemy. Arina iti Nari. Normally, you must have seen the Abri. Whether this Abri picture is there, I just want to pick that and show you whether that Abri is being presented here. So Nari Rasi means, Ari means Abri. It is not at all having any kind of Abri Rasi. Just 1 second.
Yeah, anyway, in the page 1, 2, and 12, our Vedaganga volume 18, you have these Srukku, Sruva, Juhu, Upabhrutu, Dhruva, all these things are there. So you can imagine the shape and also the all that. You have got also this in page number 211, Drushatu, Upala, Ulu, Khala, then Semya, Siksha, Kurcha. In now onwards in this sacrifice, you come across all these yajna which are very much needed, and Surpa, Kapala, Itchana, and like that, Drishti, Yupa. This is the Yupa. So ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಈ ಯಜ್ಞಾಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಜ್ ನೋಡಿ ಬಂದು, ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ you will be able to understand. Exactly. So you will be able to understand ಆಯಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ಅವರ ಯಜ್ಞ ಸಂಭಾರಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ you take that abhirasi and you make a praise of that. Unless you praise, you cannot use that in that. So yajna contextually, and so abhirasi, nari rasi. So you are the enemy free. Nari means enemy free. Female. Normally females have no enemies. Anybody who looking at any female, we get attracted and get respect for them, or otherwise. So nabhirasi. If nari, opposite of nari is mari. So we want that nari rasi. And now with that, what are you going to do at first? You have to cleanse the yajna shala or yajna bhumi before you start doing any puja or homa or any religious activity or rite. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. pre-occupying bacteria must be removed. ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈವನ್ ದೇವತಾರ್ಚನ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಶಿವಾಜ್ಞಯ ತೇನಸ್ಯಂತು ಶಿವಾಜ್ಞಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಂ ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅನ್ನು ಬಿಗಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಪರಿಲಿಖಿತ ಗುಂ ರಕ್ಷ. ರಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಡೆಮನ್ಸ್, all of them, Rakshaha and Aratayaha, these are the Aratayaha, and these are the two Rakshasaha. These three are the kind of disturbing elements. Actually, in Satapada Brahmanam, it is said that in any area, both gods and Rakshasas will be together. ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಏನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪುಣ್ಯಾಹ ಏವ ಕುರುತೆ, ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತೋ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಪುಣ್ಯಾಹ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? they try to get away all that preoccupying unwanted things. And normally ಹೆಚ್ಚು ನಂಬರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ದುರ್ಮಾರ್ಗರು ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ದುರ್ಜನ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯ ಭೂಷಿತೋಪಿ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭರ್ತೃಹರಿ. ಸಿ Durjanaha parihartavya, you have to drive away a wicked fellow, a disturbing fellow, who is not at all interested, a negative fellow. And Vidyaya Bhushitopi San anta ಹೇಳಿದಾಗ, even though he is highly educated, learned, and all that does not come into help. And he is a wicked fellow by nature, like Duryodhana.
ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ದುರ್ಯೋಧನ whether he changes. No, that fellows are there. They're all called Rakshaha. Parilikita agum means Parilikita is they are put down, they are driven away. And again, Aratayaha Parilikitaha. Arataya means again they are inimical people. They never give to they never give nor allow others to give. For some time, you can imagine the Bharat and Guru Sukracharya. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಆ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲೇನು, ಆದ್ರೆ ಗುರುವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ತನ್ನ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಿಲಿಖಿತ ರಾತಯ ಅಂಡ್ ಇದಮಹಾಗುಂ ರಕ್ಷಸೋ ಗ್ರೀವಾ ಕೃಂತಾಮಿ ಗ್ರೀವಾ ಅಪಿ ಕೃಂತಾಮಿ. This is the magic. This is what we call atharvanic element. See, yajna, any yajna is socio, religio, magical and spiritual function ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ there is the people gathering interested in that. Social breakup ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ there is lot of magic in that. Atharvanic element in that. And religion also is there. Then spirituality also. So there are 4 factors involving in a sacrifice or in a puja or in such kind of religious activity. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ so yes, ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, if you refer to the commentator, I'm not referring to commentators and give you more details about the expressions. We are only academically sitting and trying to get a little comprehension about what is going on, not the procedural details of the sacrifices. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ I remember now because ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿನ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿ ಕಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಿನ್. ಆ ಟಿನ್ ಪೀಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನದ ತಲೆ ಹತ್ರ at the head portion of the Krishnaarjuna, a small piece of tin metal is being kept and that is being kicked off symbolically. ಯಜ್ಞ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತರಹ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಟ್ ಆಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಏನಿದೆ, ಸಿ ರಕ್ಷಸೋ ಗ್ರೀವಾಪಿ ಕೃಂತಾಮಿ. ಕೃಂತನ ಈಸ್ ಟು ಕಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಂಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರಹ ಪವರ್ ಇರತ್ತೆ. ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ತರಹ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದನ್ನೇ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಮಾಟು ಅಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಚಾರ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಯಾಂಟೇಶನು, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ that kind of things are happening now because of the internet now, because you are able to affect people sitting here. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ.
Andre what now people are practicing, negative people are practicing, is not new at all to us now, but it was already practiced in Yajurveda times or even Rigveda times. Therefore, Veda ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು contemporary existence ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. All our scientists are there earlier and they are all rishis. But it is up to our knowledge and investigation and intelligence that we should be able to uncover whatever researches our earlier rishis have done. Ko antarikshe sabdam karoti iti anavaga vasishtho rohino mimagumsan chakre. Adu ಒಂದು scientific point. Another point, even the Surya Bhagavan also, Kashyapa pasyako bhavati. So apasya mahametat surya mandalam parivartamanam gargya pranatrataha kachanta mahamerum. ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಆ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಪ್ರಾಣತ್ರಾತ ಅಂತ ಮಹರ್ಷಿ, who is the descendant of Garga Mahamuni. Garga yaru andre, Garga is a Rishi, great Rishi, who voluntarily went to Krishna's, that Nanda and Yashoda mane. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಗರ್ಗ ಮಹಾಮುನಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. So who chose the name to the boy Narayana there? It was Krishna. It was Garga Mahani. That's why Garga is a great. That kind of Garga Mahamuniya Maga Gargya, and by name Pranatrata. So Pranatrata, we have got lot of scientific details here. So Griva apikrantami, not only I am trying to drive away such type of rakshas and aratis and all those people, and I am also cutting off the neck of those people. And inna ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ we have to take some kind of precautions, see that all unwanted people are driven away or asked not to come. Invitation you should not send to any and everybody. And you have got so many people, and you can invite only some people who are really helpful to you. And who are going to be a disturbing agents to your yajna andre yosman vesti, one category. Yam chavayam vishmaha idamasya griva apikrantami. So ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರನ್ನ ನೀನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಟೂ ಮಚ್ ಅಂತ ಅವರ ಕತ್ತು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್. when you are kicking that ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ not only you are taking care of the raksha, arati and rakshasaha, but also ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವರ ಕತ್ತು ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್. ಸೊ ತೇಷಾಂ ಗ್ರೀವ ಇದಂ ಅಸ್ಯ ಗ್ರೀವ ಅಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, unknown, they are kept away, but another set is there, that is ಭೀಷ್ಮ ತಸ್ಯ ಗ್ರೀವಾ ಕೃಂತಾಮಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿವೇ ತ್ವಾಂತರಿಕ್ಷಾಯತ್ವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೈತ್ವಾ ಇದು ಅಭ್ರಿರಸಿ ನಾರಿರಸಿ. ಸೊ you are employing, I think, the abhri for the sake of sending that and get yourself making beneficial to go to heaven. Divetva. Diva andre ಜುಲೋಕ, ಜುಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವೆನ್. ಆಮೇಲೆ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಪೃಥಿವ್ಯೈತ್ವ
ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಸವಿತೃ ದೇವತಾ ಇಂಪಲ್ಷನ್, ವಿತ್ ಅಶ್ವಿನ್ಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಪೂಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ for the sake of sending you up or myself getting benefited, to be connecting our myself through you, the three lokas, that is Swarga, Martya, Patala lokas. I mean, Swarga loka, Antariksha loka, and ಪೃಥಿವಿ ಭ್ಯೂಲೋಕ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಾಹಾ. ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಹೋಮ, ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ್ಯಾವ ಅಂಡ್ ಪೃಥಿವಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ, ದಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್, benefited by that. So ಅರ್ಥಾತ್ ದಿವಾ ದಿವೇತ್ವಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯತ್ವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೈತ್ವಾ ಅಭ್ರಿರಸಿ ನಾರಿರಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೃಹಾಮಿ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಆದದೆ. That adade verb is to be connected here also, saying that you are taken, oh Abri, you are taken for use in the sacrifice, in order that I will be able to get benefited from heaven, from Antariksha, and from Prithvi. And again, another prayer is, because of you, Sundhantam Lokaha Pitrushadanaha Yavosi Yavayasmadveshaha. This is Yajurveda pulse. What is the pulse of Yajurveda? That is, you are trying to avoid and keep away all disturbing people on one hand, but making yourself freed from enemies or enmity feelings, and you are trying to make the entire sacrificial area free from contamination or dirt. Sundhantam lokaha. So let the loka samasta sukhino bhavantu ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಖಿನಃ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಶುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅಮ್ಮಯ್ಯ, ಆ ಪೂಜೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸೌಂದರ್ಯ ಹವನ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸರ್ವಾಹುತಿ ಹುತಾ ಭವೇಯು ಸರ್ವಂ ವೈ ಪೂರ್ಣಂ ಸ್ವಾಹಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಸರ್ವಂ ವೈ ಪೂರ್ಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಶುದ್ಧಿ, ದಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಶುಚಿತ್ವಂ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸುಂಧಂತಾಂ ಲೋಕಃ. And again, Sundhantam Pitrushadanaha. Pitrushadanaha means the seat of Pitru Devatas, the mains, the departed. Because now Badikiruvaga, we are connected to our Pitru Devatas. Now Hortod Mele, the next generation must take hold of pleasing the Pitru Devatas. If they don't do it, it's really a problem. See, that's why the Santana is important. The progeny is important. ಆ ತರಹ ಒಂದು ದುಷ್ಯಂತ ಮಹಾರಾಜ, he has number of, in Abhignana Sakuntalam, Kalidasa makes a statement. He doesn't have children, though he has got number of wives. He was not able to have a child. So he was worried. ಏನಂತ, ನಾನು ಹೊಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಂಶಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ತರ್ಪಣ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ therefore ಮಮ ಪಿತರಃ ಸಂಶಯ ಉಪತಿಷ್ಠಂತೆ ಪಿಂಡಭಾಜಃ ಅಂತ. ಈ ಪಿತರಃ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಸದನಃ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಶೇರರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿಂಡ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಲ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಅನ್ನವನ್ನು
ಒಂದು ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಪಿಂಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿಲ್ಲ, ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ನೌ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ವ್ರತ ಆಗೋಯುತ್ತೆ, ಭಾದ್ರಪದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 60 ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 17th ಇಂದ ಪಿತೃಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫ್ರಮ್ ಪಾಡ್ಯಮಿ ಅಪ್ ಟು ಅಮಾವಾಸ್ಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ. ಈ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಪಿತೃದೇವ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೂಜಾ, ದಿ ಪಿತೃಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅದನ್ನೇ ಚಮಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಏನು ದೇವ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ, ಇಡಾ ದೇವಹೂರ್ಮನುರ್ಯಜ್ಞನಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿರುಕ್ಥ ಮದಾನಿ ಸಗುಂಸಿ ಷದ್ವಿಶ್ವೇ ದೇವ ಸೂಕ್ತಮಾತರ್ಮ ಮಾಹುಗುಂಸಿ ಮಧುಮನುಷ್ಯ ಮಧುಜನಿಷ್ಯ ಮಧುವಕ್ಷಾ ಮಧುವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಧುಮತೀಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಾಚಮುದ್ಯಾಸಗಂ ಶುಶ್ರೂಷೇಣ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯಃ ಸಮ್ಮಾಂ ದೇವಾ ಅವಂತು ಶೋಭಾಯೈ ಪಿತರೋನುಮದಂತು. ಐ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಮನುಷ್ಯಾಃ ದೇವಾಃ ಅಂಡ್ ಪಿತರಃ. ಶೋಭಾಯೈ ಪಿತರಃ ಅನ್ನುವುದಂತೂ, ಶೋಭಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಔಟ್ಸೈಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ, ಇಫ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ 4 walls and roof, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ. ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಪಿತೃದೇವರ. ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ಕೇಬಲ್ ಈ ಕೇಬಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೀಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಹೆವೆನ್. ಅದು ಪಿತೃದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಾ, ಸೊ ಮನೆಗೆ ಶೋಭಾ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃಸದನಃ ಸುಂಧಂತ, ಪಿತೃಸದನಃ ಲೋಕಃ ಸುಂಧಂತಾಂ, ಲೋಕಃ ಸುಂಧಂತಾಂ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಅಬ್ರಿಗೆ ಯವೋಸಿ ಯವಯಾಸ್ಮದ್ವೇಷಃ. ಯವ ಅಂದರೆ ಫುಡ್, ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯವ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಯವಧಾನ್ಯ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೇನು, ಬ್ಯಾಂಬೂ ರೈಸ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ, ಗೀತಾ ಅವರೇ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಳ್ಳೆ ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರೈಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ, ಈ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಮಹಾ 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 ಸಾತ್ವಿಕ ಫುಡ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯವೋಸಿ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಬಾರ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ದಿ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಯವಯ ಅಸ್ಮದ್ವೇಷ, ಅಸ್ಮದ್ವೇಷ. ಯವಯ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ದೆಮ್, ಬಾರ್ ದೆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಸಿ ಒನ್ ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡ ತೃತೀಯ ಪ್ರಪಾಠಕ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನ, ಫಸ್ಟ್ ಖಂಡಿಕ. We are doing it. We are almost come to the last kandika, first kandika ending, where you have the programming of building a mandapa for the next procedures of that. ಆ ಮಂಡಪ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬೇಕಾಗಿರುವ ಯವಧಾನ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಫುಡ್ಡು ಪೋಷ ಪುಷ್ಟಿ ರಾಯಸ್ಪೋಷಮನವಾಗ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬಾರ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಸೊ ಯವೋಸಿ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಲಿ ರೈಸ್ ಅಂತ. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಅನ್ನ ಬೇಡ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅನ್ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇಲ್. ಅದರಿಂದ ಯವೋಸಿ ಅಂಡ್ ಯವಯಾಸ್ಮದ್ವೇಷ ಅಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದ್ವೇಷ ಭಾವನ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಅಸ್ಮದ್ವೇಷ ಅನ್ನುವಾಗ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ತರಹ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜನರಲ್ ಎಥಿಕಲ್ ಜನರಾಲಿಟಿ
and ethical generality also. ಯಜ್ಞ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಂ ಗಚ್ಚ ಯಜಮಾನಂ ಗಚ್ಚ ಮಾಂ ಗಚ್ಚ ಅಂತ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ. ಯಜ್ಞ ಭೂಮಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಜ್ಞಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಫಲ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಲೋಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫಲದಾಗಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ಸಮ್ ಯಜ್ಞಂ, some sacrifice or homam and all that, that is having a universal benefit to one and all. And basically the prayer is that Yajamana says that whatever dvesha bhava that I subsist in me, that dvesha bhava must be pitied, obviated. So that's why it is said yavaya. Yavaya means remove, bar, that type of thing. So yavosi yavaya asmadveshaha, and again yavayaratihi pitrunagum sadanamiti sadanamasi. Anyway, next also let me say that yajna maduvaga pitru devata anugraha also is important. ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಗುರುಗಳ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಬಾ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ನಾಂದಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಉಪನಯನ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾಂದಿ ಶ್ರಾದ್ದಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾ, ಸೊ ನಾಂದಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಅನ್ನುವಾಗ, ಸೊ ನಾಂದಿ ಅನ್ನುವಾಗ ನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್, ಅವ್ರು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾಂದಿ, ಅವರು ವಾಸನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಸೊ ನಾಂದಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ನಾಂದಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿ ನಾಂದಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪುರೋಹಿತ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ವಾಸನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ನಾವು ಒಂಥರ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಿತೃಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಗಮಾರ್ಥಂದು ದೇವಾನಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ದೇವತಾ ಅಗ್ರತಾಂಬೂಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯವಯಾರಾತೀಹಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿತೃಣಾಂ ಸದನಂ ಅಸಿ. ಸೊ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಸೀಟ್, ಸದನ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸದನ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಸದನ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್, ಸದನ ಅಂದರೆ ಸೀಟ್. So the seat that is marked for the Pitru Devatas also is being counted, and there also there should not be any kind of attacks to our Pitru Devatas. Amma samasta pitrunam ಶಾಶ್ವತ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ವಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೇವತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. And that we have to talk, because that also is a part of yajna. You know that in the Yamaloka itself, Yamaloka contains different layouts. ಬಡಾವಣೆಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ತಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರವರೆಲ್ಲರೂ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ. They will go first to the layout where all the freshly departed souls are there waiting for their turn to go to the court of Yama, and there Yama will decide the period of suffering, the place of posting, etc. That's what we get to know from the Upanishads. Upanishads and Vedas are the source to know what happens when people, what happens to the dead people when once you leave the body. Therefore, illi Veda nirmana maduvaga or any house building, you always invoke the blessings of the Pitru Devatas. Nanu nanna old building in Bengaluru marked that have given the house name as Pitru Kripa anta kottidini manege ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ. So it was not, the name was not there. Pitru Kripa, Matru Kripa, like that people will give namakaranam to the buildings. Anyway, illi ಯವಯ ಅರಾತೀಹಿ ಪಿತೃಣಾಂ ಸದನಂ ಅಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ
So what are you doing in this Nandi type of thing? Andre Santoshakoskara, you are invoking the Savitru Devata, you are invoking the Aswini Devatas. Savitru is the impeller, so, and Aswini Devata is the physicians, and Pushan is the operator. Because Swastina Pusha Vishwavedaha. So Pushan is, I think, sixth Aditya, and he is aware of all things. So that's why you observe Pushan Devata, very important. And he knows what is what. And he knows how to correct you. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸಾಮಿ ಗಾದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪೂನ್ ತಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರುಚಿ, ಆ ಶುದ್ಧತ್ವ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು, ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವೆಸ್ಟರ್ನರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ she made a public comment in one show saying that what all Indians, mostly, I mean all Indians, especially Brahmins and others, they use a hand to eat. ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ಸು ಫೋರ್ಕ್ಸು ನೈಫ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ದಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ looking at the finger and their functioning, the instruments have been created. Surgical instruments are created out of the beaks of the birds, out of the fingers. So like that, any and every contrivance mechanism is bestowed by the super designer Paramatma in us. Therefore, we need not go outside to know things. That's why Atma Paryavekshana and Swadhyaya, and again Atma Adhyayana ಮಾಡಬೇಕು, self study. So that's why Yajurveda is known for that. And what idea has been introduced in the Samhita period or in mantras of the Samhitas, all that has been captured, understood, and absolutely well employed scientifically by the later on scientists that have come down to us. So Ayurveda, for example, so physicians, that Aswini Devatas Martana Madidre, all diseases are being removed because of this. Therefore, I think we have come up to a stage for Vedi Nirmana, a kind of Nandi, a kind of cleansing away the area. Not only the area where you perform the yajna is being sundhantam, but also lokaha sundhantam. And immediately before the god lokas or before devaloka, there is what is called a pitruloka. ಪಿತೃಲೋಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೋಗೋದು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಷಯ ದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದೇ ಆಲ್ ಗಾನ್ ಟು స్వామి పాదాలు చేరేశారు అంటారు. స్వామి పాదాలు చేరరు. దేర్ ఇస్ ఆల్సో ప్రొబేషన్ టైం. సో లైక్ దట్ పితృణాం సదనమసి, అండ్ సదనం ఈస్ బీయింగ్ రిపీటెడ్, అండ్ యవోసి యవయ, and yavaya aratihi. So our problem is whenever we want to do good job, 3 people are there, 3 or 4 people are there, Rakshasas are there, Aratis are there, then the Dvesha Madhuridare, and another kind of different kinds of Rakshasas are there. Even Rakshasar Kuda, their form and their activity is also variant from Yuga to Yuga. You see, for example, in Dwapara Yuga, all Rakshasas are not having a Vikara Swarupas, but they have Rakshasa Buddhi, Manava Akara. See, for example, Sisupala is Manava, but Rakshasa Buddhi. Similarly, Jarasandha. Like that, we have got all these fellows who are Rakshasa. To quell that Manava Rupa Rakshasas, Vishnu has taken the Krishna avatar. That's what it is being said in Bhagavatam. So I think it is now time for us to stop, and I continue, because this is going to be a very interesting section. The third chapter of this
is going to be very interesting, because we have further in this Prapataka, Mandapa Nirmana. In the second Kandika, Prapataka, you are going to get on the Uparava Nirmanam, Amele Dishniyaha Nirmanam, and then we have got mantras for the Vaisarjaniya Homa. Then you have got mantras to cut the tree. Yake, for the sake of Yupa, the sacrificial post to which the Pasu is being tied up. There is also religiosity very much attributed to that. Other than the Yupa Koskara, if you are cutting one tree, a specific tree, Aduguda Nama Sautakosa and the Pustakavannu, 2 volumes ali Nama Gurugalu, Dr. C.G. Kashikar and Sontake, avaribbru kutkondu tayar madidare. C.G. Kashikar is my guru, under whom I completed my PhD thesis and got degree under with his signature and reports. So, ಅವರು ವೈದಿಕ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಪೂನಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೌತಕೋಶ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಬಿಗ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ವೇದಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆ ವೇದಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಶ್ರೌತಕೋಶ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವೇದಿಕ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇವಾಗನ್ನ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದಾರ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೋದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ವೇದಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ you are all familiar with the names of many Vedic texts and also names of the Upanishads and also other sutras and Brahmanas and all that. So whenever you go to them and know their titles and editions done by so many people, you will just increase your knowledge of the Veda, and you will be wonderful students also sitting in the Veda class. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಪಚ್ಛೇದನ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಯೂಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದಲ್ವಾ ಗೊಂಬೆ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಬೊಡ್ಡುಪಲ್ಲಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಯೂಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ even before you fix the Yupa Sthapanam or establish put the sacrificial post, you have to again do some kind of ritual. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಭೂ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಭೂದೇವಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಭೂಪೂಜಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಸ್ತು ದೇವತಾ ಆ ಯೂಪಚ್ಛೇದನಂ. ಆಮೇಲೆ 6th ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ 6th ಖಂಡಿಕದಲ್ಲಿ ಯೂಪ ಸ್ಥಾಪನಂ. ಈ ತರಹ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ 13 ಖಂಡಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿ 3rd ಪ್ರಪಾಠಕ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡ. ಸೊ ಈ 13 ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, I think I will keep on learning more and more slowly from Yajurveda. It is all the Yajurveda learning has been started by Vasan and Mahesh, and these two, and the Muhurtam has come and we are going on with it. And thank you all. Om Swasti. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahavijankaravavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम तत्सत्. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्रीवासुदेवार्पणमस्तु. वेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु. ॐ तत्सत्.